Our large boy for a many weather garden furniture place to rustic bench saving our hammock for relaxation use wooding plants to create custom outdoor seating our table lighting starting fairy lights our lanterns through trees and pergolas for a magical effect. Add LED garden stocks our color changing lights for a modern vibe. Upcycled cover paint old cans bottles our jars for a colorful plants holders. Use an old leather as a tree plant stand. Sculptures and ornaments. Add garden gnomes, wind chimes, our metal sculptures. Create the art pieces using drift wood. Our stones, trellises, and arrases. Use a trellis, our archivai for climbing plants like roses. Our a decorate them with star lights. Our fabric for extra charms. Wonderful video and add garden gnomes when clams our metal sculptures create die art pieces using driftwood our stones trellises and arches use a trellis our archway for a climbing plants like roses our ave decorate them with starting lights and combine this is beautiful ideas and good ideas decorate them with starting lights a fabric for extra charms label garden decor plant herbs our vegetables and attractive rows our separate separate bed and good ideas wonderful ideas and beautiful videos and
This is good video. Watch complete this video. Dams create a den garden with sand, rocks, and minimalist plants. Set up a fairy garden with tiny figurines and miniature hotness. The projects use colorful papiers or tiles to make mosaic art on walls. Our pathways create a living wall with succulents. Our most seasonal tags add seasonal flower. Our decorations like pumpkins, red rods, our garlands create a festive corner for holidays with lights and dimming. Our mints were you like ideas tailored to a specific style over them. How to use these ideas and decoration. Thank you for watching this video and complete this video and to comment and you and subscribe this channel and open bell icon। तो दोस्तों अपने घर के बाग को एक खूबसूरत और आरामदेह जगह में तब्दील करने के लिए बाग की सजावट के कुछ तख्लीकी ख्यालात ये हैं जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले रास्ते और चलने का रास्ता बनाएं। कुदरती नजर आने वाला रास्ता बनाने के लिए कदम रखने वाले पत्थर, बजरी या लकड़ी के टुकड़ों का इस्तेमाल करें। रात के वक़्त आरामदेह माहौल के लिए रास्ते में शमसी तवानाई से चलने वाली लाइट्स शामिल करें और अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए पौधे लगाने वाले बर्तन इस्तेमाल करें। पुराने टायर, बैरल या लकड़ी के क्रेट्स जैसी अशिया को प्लांटर के तौर पर दोबारा इस्तेमाल करें। जगह बचाने के लिए हैंगिंग प्लांटर या दीवार से लगे आमूदी बागों का इस्तेमाल करें। पानी की खसूसियात सुकून बख्श असर के लिए एक छोटा चश्मा, परिंदों का गसल या तालाब शामिल करें। मनी वाटर गार्डन के लिए सैर उम्र बर्तन या बड़ा डाई प्याला इस्तेमाल करें। गार्डन का फर्नीचर
آرام کے لیے دیہاتی بینچ، جھولے یا جھولا رکھیں۔ اپنی مرضی کے مطابق بیرونی بیٹھنے یا میزیں بنانے کے لیے لکڑی کے پلیٹ استعمال کریں۔ لائٹنگ، جادوئی اثر کے لیے پریوں کی روشنیوں یا لائٹوں کو درختوں پر اور پرگلاس کے ذریعے سٹرنگ کریں۔ جدید ماحول کے لیے LED گارڈن، سٹیکس یا رنگ بدلنے والی لائٹس شامل کریں۔ ڈیکور کلورائڈ، رنگین پلانٹس رکھنے والوں کے لیے پرانے کین، بوتلیں یا جار پینٹ کریں۔ ایک پرانی CD کو ٹوائے ڈپلوئنگ سٹینڈ کے طور پر استعمال کریں۔ مجسمے اور زیورات، گارڈن گنومز، ونڈ چائمز یا دیہاتی مجسمے شامل کریں۔ ڈرافٹ ووڈ یا پتھروں کا استعمال کرتے ہوئے ڈائی آرٹ کے ٹکڑے بنائیں اور محراب، ٹریلسز، گلاب یا ایوی جیسے پودوں پر چڑھنے کے لیے ٹریلس یا محراب کا استعمال کریں۔ اضافی توجہ کے لیے انہیں سٹرنگ لائٹس سے سجائیں۔ اور خوبصورتی کے لیے ان ڈیزائن کو اپنائیں۔ خوردنی باغ کی سجاوٹ، جڑی بوٹیاں یا سبزیاں پرکشش قطاروں یا سرپل نما بستروں پر لگائیں۔ مارکر کے طور پر لیبل شدہ چاک بورڈز یا پینٹ شدہ پتھر استعمال کریں۔ تھیمز، ریت، چٹانوں اور کم سے کم پودوں کے ساتھ ایک زین باغ بنائیں۔ چھوٹے مجسموں اور چھوٹے فرنیچر کے ساتھ پریوں کا ایک باغ قائم کریں اور پروجیکٹس ڈائی دیواروں اور